LNP Renewable System എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് PLC ലാഡർ ലോജിക്കിൻ്റെ പാർട്ട് 3 കുറിച്ച് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 മിസ്സാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴത്തെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ട് 3 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, അണ്ട് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ലാഡർ ലോജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈമേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ലാഡർ ലോജിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ലാഡർ ലോജിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്, അതേപോലെ കമ്പാരിസൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ലാഡർ ലോജിക്കിലുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ലാതെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് which we can which is available inside this ladder logic നെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ പോകും. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അണ്ടിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, ഇഫ് ബോത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ട്രൂ ദെൻ ഓൺലി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ഓൺ. സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഓൺ ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൺ. ഇതാണ് ബേസിക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ, if the both the inputs are false, the output is false. That is, if it is both are 0, the output will be 0. If one input is false and the second input is true, then the output is false. If both the input are true, then only the output is true. So our ladder logically simple ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് whenever we enabling or making it true, what will be the output? Okay, so output we are getting only when both the inputs are true. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ലാഡർ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിനെ സിമുലേഷൻ എങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കാണിക്കാം. How AND gate we can create in an editor and we can simulate and show. Okay, see the first run explains the concept of AND here. So if both inputs are on, only when the output. സോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 ഇൻപുട്സ് ആണ്, I0 I1 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് O0 ആണ്. ഓക്കെ, so ഇത് AND concept ആണ്. ഇത് എന്നിട്ട് OR concept. Any one of these input is on, the output is on. If both the inputs are on, only when the output will be on. Operation in the OR operation. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സിമുലേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ എനേബിളിംഗ് I0, still there is no output. Now when we enable I1, immediately we will get a output. See here we are getting the output. Okay, now when you switch off any one of these switches, the output will be off. This is the condition of the AND gate. Okay, so same method, if you go for a OR gate, if any one of these input is on, the output will be on. So I3 is on, the output is on. Okay, when I4 is also on, the output will be on. If you switch off I3 also, because of this I4 input, the output will be on. So this is how AND function OR function is implemented in the simulation. This is the ladder logic of this OR function. Basically how it will be, if any one of these input is available, the output can be on. So this is the truth table of the OR function. If both are false, the output will be false. If any one of the input is true, the output is true. If both the inputs are true, the output will be true. Okay. അതേപോലെ ടൈമറിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഓൺ ഡിലേ ടൈമർ, ഓഫ് ഡിലേ ടൈമർ. ഈ ഓൺ ഡിലേ ടൈമർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ, വെൻ യു വാണ്ട് ഓക്കെ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ, എ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓക്കെ, വേർ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഓൺ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ടൈമർ വിൽ ബി ഓൺ based on the number of preset value that here given. Say for example, after a particular 5-second timing, you need to make a particular input on. When you switch off the button, after 5 minutes, after 5 seconds, after 5 hours, if you want to make any input to on, then you can go for this T on timer. Okay, it will on immediately when we switch on the push button or when we switch on the switch, input switch. But T of timer, how it will work? It will work only when, okay, we switch off the input. Say for example, we have a switch, we make it on. Okay, when the switch is on, okay, the output is on. Okay, now what we are doing, we are switching off the switch. What is happening? Input switch, immediately the timer starts. Say for example, it is a 5 seconds, it will go like 5 4 3 2 1. After 5 seconds, it will cut off the
say for example, you switch on a motor, you set a timer, there you go for off delay timer. You want to switch off that motor after 5 minutes. Then in such places, in such application, you can use this T off timer. Okay. See here, this is an example program which will help you to simulate how the on delay timer works, off delay timer works. On delay timer and off delay timer will work. Let us try to see an example. See here, we had created logic which has a two inputs I1, I2, and we are using the two timers. One is for on delay and the second one is for off delay. T1 is on delay timer and T2 is an off delay timer. So let us try to change the set point value of timer 2. Okay. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. Timer 1, Okay. if you want, we can change it to 4. Okay. Most importantly, whenever you do any sort of change, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആക്കി. T-ഓഫിന്റെ വാല്യൂ 5 ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ 6 ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. അതേപോലെ T1ന്റെ വാല്യൂ 5 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് 4 ആക്കി. ഓക്കെ. So now what we are going to do, we are enabling the input 1. Immediately see the timer got enabled. 4, 3, 2, 1, 0. The output is on now. Okay. Now what we are going to do, this is how a on delay timer will work. Okay. So now when we remove this I1, what will happen? The output will be off. So this is how a on delay timer will work. Okay. Now see here, the output is already on, always on. Okay. Now we are enabling the input 2. We are switching on the I2. What is happening? See. So we enabled the I2. When we enabled I2, what will happen? We enabled. So the timer didn't work. Now when we switch off I2, what is happening? Immediately the timer will start. See here. Immediately if we trigger the off function. See, now I am making the input to off. Timer is starting 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The output will be off. See, so this is how you can use the T on timers and T off timers for your functional applications. So what are the different sort of comparison functions? ഏതൊക്കെ comparison functions ഉണ്ട്? Equal to, if input 1 and 2 are equal, then the output should on. Like that we can use the comparison blocks. Okay. അതേപോലെ not equal to function. If I1 is not equal to I2, then the output should on. Okay. If input 1 is greater than input 2, ഓക്കെ, ചില കമ്പാരിസൺ ലോജിക്സ്, എവിടെയൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ലോജിക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. If less than or equal, if input 1 is less than input 2, okay, wherever you are getting raw data, say for example, in a plant, in a power plant, okay, in a boiler plant, okay, you are having a set point that if the temperature of that particular liquid reaches 30 degree or 80 degree or 100 degree, okay, example, if it is reaching 100 degree, okay, we are making a comparison. We are taking the present temperature and we are having a preset value. One will be the preset value, the other one will be the comparative value, that is the real time raw value. What we will do, maybe we will get an output of electrical output, that is 4 to 20 milliamps. We will convert that into binary. So we are making a analysis. Okay, if the input 1 is less than input 2, immediately the output should on. Okay, like this, based on our application, we can define whatever we want inside this PLC ladder logic. അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, സൈൻ, മോഡ്, ബസ്, ടാൻ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, ലോഗരിതം, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് കൗണ്ടർ, ഡൗൺ കൗണ്ടർ, അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. സി അപ്പ് കൗണ്ടർ എങ്ങനെ വർക്ക് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഗ്രാജുവലി ഫ്രം 1, 2, 3, 4, 5. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട്, ഒരു മെറ്റൽ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് സെൻസർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ എ മാനുവൽ കൗണ്ടർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് assigning a particular person, with the help of the sensor and this PLC ladder logic, with the help of this counter function, it is easy for us to count. Say for example, you have a plan, after 10 counts you need to raise an alarm, or after 10 counts you need to give a break to that plant means, or after 100 count you want to give a
break to that particular plan, then in that places you can go for this counters. You can set the preset value. If the count is 100, then there will be interval for that machine. Like that you can program. Okay. See now, normally based on the input come and it will go, it will come and go. Like this we switch on off, on off, on off. Like this now, whenever it crosses through that particular sensor, particular device, we can take that count. Okay, using that count we can enable a particular output. Okay, see now how it is working. Okay. It is a up Okay. simulation. Counter, there are So three you have an varieties: input. up counter, Okay, down counter, up down counter. Today we are going to discuss up simulation. We can സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് 1 ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് കൗണ്ട്. നൗ വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൺ ഇറ്റ് അഗൈൻ. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ തേർഡ് കൗണ്ട്. നൗ വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആൻഡ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ അഗൈൻ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫോർത്ത് കൗണ്ട്. Again we switch off this and we make it on again. We will get the count 5. Once we reach the 5 counts, immediately the output will on. See, this is how the up counter will work. Okay, so for so many applications we can use this counter. Even for the precision industry, if you're doing any sort of applications using the servo motors, okay, with the help of this counter application, you can make them to stand at that particular place, particular point. Say for example, even in the cutting industry, okay, so you're making a big steel sheet is going, okay, you want to exactly cut it at 10 meters distance. In such places you can go for this counters. There you can go for auto encoders by calculating the circumference. Okay, by implementing that inside, getting the feedback from the encoders at a particular circumference, we can stop the plant and we can cut off. So like this, so many applications we can do with the help of these counter applications. Next, if countdown application, how it works: if there is a preset value 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. When it reaches 0, immediately we can enable the output. This is how a down counter will work. Simulate how a countdown timer will work. Okay, see here we have provided a counter. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് 1 എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് 5 എന്നാവും. ഓക്കെ, നൗ when you switch off and on, 5 നിന്ന് 4, 4 നിന്ന് 3. When you on and off, what is happening? It will change from 3 to 2. Again, if you enable input 1, it is changing from 1. Now when we again make it on, it will become 0 and we are getting output. So wherever we need for a count up or count down applications, any sort of applications, if there is a requirement for a counter, we can go for this up and down counters. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു കൗണ്ടറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസിനെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു അപ്പ് കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസിനെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സെൻസർ, ലൈറ്റ് സെൻസർ, വി കൻ ഏബിൾ ടു സോർട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ മെമ്മറി is full, even with the help of the reset counter, okay, reset push button, we can reset the memory of this counters also. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ആലൻ ബ്രോഡ്ലി PLCസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എത്ര ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ PLC മെമ്മറി മാപ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആലൻ ബ്രോഡ്ലി PLC ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 നിന്ന് 30 വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ 0 to 30. അതേപോലെ ബൈനറീസ്, ടൈമേഴ്സ്, കൗണ്ടേഴ്സ്, ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ 256 ബൈറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫയൽ ടൈപ്സും ഉണ്ട്. X10 നിന്ന് X255 വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ PLC ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, നന്ദി. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ, ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ, ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് ട്രെയിനിങ് അറിയണം, ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്, അതേപോലെ കോളേജസിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുമാത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോമിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്സ് വേണം, വെബിനാർസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റിംഗ് കമ്മീഷനിങ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സെഷനെ നമ്മൾക്ക് 4 പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ പാർട്ട് 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് താഴ്ച ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ലിങ്ക്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. നന്ദി.